Moin Leute, Trymacs hier. Wir reagieren auf die teuerste und höchste Penthouse-Apartment-Wohnung der Welt, weil ihr euch das gewünscht habt, weil man sie hier auch im Hintergrund sieht. Das Gebäude und dann ganz da oben. Da oben ist das Ding. Und jetzt gucken wir uns an, wie die von innen aussieht. Habt ihr nicht gesehen? Mir wurde das Video auch auf YouTube vorgeschlagen. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen gehen wir direkt rein. Mit dem Verstreichen der Zeit zu tun. Wenn man in diesem Haus ist, das ich nirgendwo anders... Was soll das? Was ist das? Wieso redet das so komisch? Deutsch synchronisiert machen wir aus. Was soll das denn? Das war die ne? Englisch Original. Ever experienced anywhere else in the world. And it's not just the height, it's the volume, the 30-foot ceilings, this space that's been crafted to be unlike anything else, which is why we call it the one above all else. Das ist krank. Ich habe das Ding jetzt aber auch schon von überall gesehen. Wir waren direkt drüben beim Rockefeller-Turm. Wir haben es vom Peak gesehen. Ich habe es vom Helikopterflug gesehen. Wir waren auf 5 Aussichtsplattformen. Das Ding sieht man überall. Welcome to the penthouse at Central Park Tower. The most expensive home for sale on Earth with an asking price of 200. Ihr müsst halt verstehen, dass diese Gebäude, die ihr hier seht, ne? Diese Gebäude, die ihr hier seht, die sind höher als alle Gebäude in Hamburg, Berlin oder München. Versteht ihr das? Das hier sind schon in Hamburg Wolkenkratzer. Und das Ding ist einfach auf einem anderen Planeten. $50 million. This is also the tallest residential building in the world, towering 1,550 feet over New York City. Spanning over 3 floors, this incredible über 3 Stockwerke. residence features over 17,000 square feet of interior space, with an additional 1,433 square foot outdoor terrace, which provides the most jaw-dropping views of Digga, ist das krank. the entire city and beyond. I can't wait to show you everything this incredible penthouse has to offer. Man sieht von da oben einfach, wie sich die Erde krümmt. Das ist so heftig. So let's begin. $500 Meter ist das Ding hoch. Alter. All right, everyone. Once again, welcome to the penthouse at Central Park Tower. This is the entry gallery where we have the 2 elevators coming up. Beautiful hardwood 2 Aufzüge. floors with chevron pattern, nicely bordered, and this is a perfect space for you to feature your art. Now, on my left-hand side, we have the observatory and the office facing Central Park, and we're gonna see those spaces later. Now, I wanna bring everybody to this side so we can check out the Grand Salon. Without a doubt, one of the most impressive. Wer hat denn den großen Salon bei sich in der Bude? Was heißt das? Ist das ein Wohnzimmer? Ist das nicht mal ein Wohnzimmer? Das ist einfach ein großer Salon? Wer hat einen Salon in seiner Bude? Ein Salon? What the fuck? Impressive spaces in this penthouse. 27-foot high ceilings. 8 Meter hohe Decken, Alter. Das kannst du gar nicht heizen, das Ding im Winter. Approximately 1,500 square feet. Multiple seating areas. Curated furniture. Amazing volume. And breathtaking views. Facing north, we're looking at Central Park, upstate New York. Schön die Aufnahme im Winter gemacht, wo alles braun ist. This is just unreal. Yeah, this is incredible. This is the highest penthouse in the world, and the views are absolutely insane. Just unbelievable. I mean, you can see the entire park, and the lake in Central Park looks so small from here. I guess 1,416 feet of elevation from New York City gives you this amazing view. The whole park really looks small from here, but... Der Park ist so riesig. Von einer Seite zur anderen Seite laufen bis irgendwie 1,5 Stunden oder so unterwegs. Der ist so riesig. It's insane. Absolutely. And this is your first seating area. Minimalist furniture, stone coffee tables. Right in the center, we got this gorgeous piano. But more importantly, before we talk about the seating area... Die ist aber immer noch nicht verkauft, ne? Right here, can we take everybody this way? I want to talk about the views. Now we're facing east. Down below us is 57th Street, also known as Manhattan's Billionaires Row. And the building that we have right next to us is 157 West 57, the original Billionaires Row Tower. It was also built by Excel, who was also
Das ist der Millionärsturm einfach. Und der ist einfach nur halb so groß wie deine. Der ist nur halb so hoch wie deine Bude. The developer here. Extel created Billionaires Row. This was never a thing until Extel came around and built 157 West 57 and then set the plans in motion to create the tallest residential tower on Earth at Central Park Tower. I mean, it's really the genius behind Gary Barnett and his entire team who are... Wenn das so hoch ist, habe ich immer Schiss irgendwie. Also, weil es so hoch ist. Some of the most consummate professionals I've ever met in this business to really create a new paradigm for luxury real estate. This was West 57th Street that people knew as a throughway. They knew 57th Street as where Carnegie Hall is. But Extel came through and turned one street in one city on one island into one of the most Graue Haare ist OP, sag ich. Graue Haare ohne Geheimratsecken, ohne Haarausfall ist krass. Ich will auch graue Haare haben. Der sieht jetzt auch noch nicht so alt aus. Wenn du halt so mit 36 oder so graue Haare kriegst, ich find's krass. Graue Haare, Machertyp, zu krass. Kann man auch einfach färben. valuable Der färbt sich die Haare grau, das ist weird. locations on Earth. And what we're sitting in right now is the pinnacle of that. On Billionaires Row, you'll also have 111 West 57. Behind that, you can see 432 Park Avenue. We toured the 79th floor unit there, and that was the highest unit we've ever toured on our channel. Now we are here on 129th floor of Central Park Tower. We have definitely upgraded. Elevated quite a bit. Quite a bit, right? And just unbelievable views, East River, Manhattan. I'm out of words. All right, now let's talk about the secondary seating area. Long sectional couch, Digga, da kannst du 5 Fußballmannschaften hinsetzen. massive coffee table in the center. Again, amazing volume. This way, we're facing south, rest of Manhattan, all the way to Statue of Liberty. Das ist so bescheuert. It's Das an ist so incredible krank. grand Wie teuer ist das? Die Bude kostet eine Viertelmilliarde. Eine Viertelmilliarde Dollar, ganz entspannt. Now, before we leave this room, I want to talk about the specs of this penthouse. We have 7 bedrooms, 8 full, 3 half baths, 17,545 square feet of interior space. On the top floor, we have a 1,433 square foot terrace, which 1600 Quadratmeter kann doch gar nicht sein. I cannot wait to show you. On the market for $250 million. And with that price tag, it is currently the most expensive home for sale in the world. It is also the highest residence in the world. Big thanks to the developer here, Extel, and the listing agents, Ryan Serhan and Lloyd Carlos, for making this tour possible. More information about this penthouse will be in the description of this video. And yeah, we are honored to be here. Yeah, it's an incredible experience just to get to walk around this place. It's like floating on top of the whole world. Couldn't agree more. All right, that's it for the Grand Salon. Now I want to take everybody this way so we can check out the formal dining room. Amazing stone table right in the center that sits 12. This is Panda Marble, by the Die haben einfach keine Küche, die haben einfach ein Dining Room. way. Chandelier above. We have the ceiling here a little bit lower than the Grand Ballroom, so it feels a little bit more cozy. I love these exposed columns. It just shows you. Ist doch scheiße, wenn du abends was essen möchtest, du sitzt nicht in der Küche oder so, sondern du gehst in dein Dining Room und dann sitzt du hier ganz alleine. Das ist aber auch irgendwie, also, weißt du, das sieht eher so aus, das ist eher so eine Bude so für Events oder sowas. Da musst du ja schon mit 40 Leuten drin wohnen, dass das irgendwie, wie traurig ist das, wenn du abends hier alleine sitzt? The weight of this building, weight of this penthouse, and then you have these amazing views. Can you imagine? Die bekommt sowieso, die Bude steht auch schon so seit 2 Jahren, aber die hat noch keiner gekauft, ne? Bisher hat die noch keiner gekauft. Das finde ich krass. Having a dinner here with your friends, with your family, and looking outside? It would be absolutely incredible. We have no idea what this place looks like at night, but I can't imagine that it looks bad. I'm sure it looks phenomenal, and it's just breathtaking. In fact, down below us is Times Square, and you can literally watch the ball drop on New Year's straight from your penthouse. How amazing is that? Yeah, that's incredible. Not to mention all of the other iconic landmarks that we can see to our south from here. Empire State Building, Chrysler Building, the Freedom Tower, East River, Hudson River. I mean, these views are fantastic. And I want to apologize in advance for mentioning the views from every single room, but we have to. We're so high up. New York looks like a movie from this penthouse. Now,
Follow me this way. We have a pocket door here that leads us to the kitchen. All lacquer cabinetry, island in the center, slabs from Italy, beautiful quartzite countertops. We have the main sink here, 2 dishwashers on the island, wine fridge, base cabinetry, and on this side you have more of your built-ins, meal appliances, you have your ovens, warming drawer, built-in freezer and fridge, espresso maker, and coming to this side you have your gas cooktops, multiple cook. Das check ich nicht, warum das hier alle in den USA haben. Finde ich super deutlich beschissener als Induktionsherd, damit auch zu kochen. Wenn du so eine Gasanlage hast, verbrennt dir ja was super schnell, wenn du irgendwie Hack oder irgendwas kochst. Das ist ja, das verstehe ich nicht. Ist hier auch in der Bude. Tops here, grill, griddle, and more views. Can't get better. Incredible views. Das ist so dreckig außen. Wie kann das da oben so dreckig sein? Fliegen Vögel so hoch und scheißen die auch so weit oben? Das ist schon sehr hoch. 500 Meter? Eine Taube fliegt doch nicht 500 Meter hoch. So eine Stadttaube, die in New York lebt. Never. Never fliegen die so hoch. Everywhere. Everywhere, right? And I want to do this thing. Mikey, can you come to this side? They have a knock-knock dishwasher. Oh, really? I had to do it. On the highest penthouse in the world, you know? Yeah. There you go, Mila. That's it for the kitchen. By the way, we will have an amazing chef's kitchen that we're gonna see on the 3rd floor of this penthouse, right next to the ballroom. And yeah, this is the first one. Follow me this way. It leads us to another dining area. Table in the center, seating for 6. Na, noch eine Dining Area. All imported furniture from Brazil. And by the way, even though it's staged as a dining area, this could be a phenomenal family room. You get amazing views. I mean, Hudson Yards is literally right there. And Hey, da bin ich, oder? Ich bin im Hudson Yards. Ein bisschen noch weiter rechts bist du hier. while we're up here, I want to talk about one more thing. In New York, by law, you have to have fresh air supply for every single room in your residence. And that's why throughout this penthouse, we have these casement windows. But I'm sure it would be nice to just open up these windows and let some fresh air in, you know? Yeah. Fresh Air in New York, am Arsch. Weather outside is great today. We got lucky. yeah, New York, we expected it to be cold, but it's starting to warm up, I think, you know? Absolutely, and just amazing. All right, follow me this way. We have a long hallway here that takes us to 2 guest suites. They both face west, and they both come with their own bathrooms. And coming here, we have this door leading us back to the entry gallery. We have a few more rooms that we're gonna see on this side. But first, I wanna bring everybody here so we can check out this incredible structural staircase. Ist das krass, das war nur das unterste Stockwerk bisher. Das sind echt 1600 Quadratmeter. It connects all 3 floors. It's a winding staircase and it takes Auf 500 Metern wird die Luft frischer. Nein, wenn so ein Smog über die ganze Stadt liegt, dann ist das auch da oben im Arsch. advantage of this, give or take 50-foot glass atrium that faces the west and north. It's just a phenomenal moment in this penthouse, and I just love how it's all open riser, steel frame, and it is not attached to the facade. It's actually attached to the corner column right here, and it is also connected to each level, so it's literally floating in the center of this 50-foot opening. Even the glass railing curves. What an amazing staircase. Wie lange braucht man wohl mit dem Fahrstuhl hoch? Ich glaube, das geht. Das ist safe so ein schneller Fahrstuhl. Wir waren auch im One World Trade Center, das ist das höchste Gebäude in New York. Und da hat der Fahrstuhl unter 60 Sekunden gebraucht, nach ganz oben, auf über 100 Stockwerke. You answered my question. I was going to ask how it's floating, but I feel like you made that pretty clear. Yeah, it's right there attached to the corner column. And it's just an experience to get on this staircase, go to the 2nd or 3rd floor, and enjoy these amazing views. I think the design team here did a fantastic job with the building and the penthouse. And when you think about it, they spent over $3 billion to build this place. They poured over 360 million pounds. Was halt krass ist, du kannst abends, du hast das Licht, es ist nachts. Du machst dir drin das Licht an, du machst das Fenster auf und dir fliegt keine scheiß Mücke in die Bude und fuckt dich in der Nacht ab, weil du 500 Meter über dem Boden bist. Da oben gibt es keine Mücken. Oder dass mal eine Wespe bei dir reinfliegt oder so, das passiert nicht. Of concrete, and that's just crazy to me. Those numbers are just unbelievable. I can't even quantify that in my head. Absolutely. And yeah, this is the staircase. Now, let's continue our tour. Back to the entry gallery. We're gonna go through this door to check out the media room, another comfortable seating area, sectional couch,
banging off some TV on the other side, high ceilings, amazing views. And we're gonna talk about the views, like I said earlier, because this penthouse gets 360-degree views of New York City. Now, back to the entry gallery. We actually have a Entry Gallery. outer bathroom here. Das sind Raumbezeichnungen, die habe ich noch nie gehört. Beautiful finishes. And coming back this way, let's talk about the observatory. This has to be one of my favorite rooms. Observatory. In the penthouse. Scale, view corridors, everything about it just feels right. And we have Central Park right in front of us. I mean, does it get much better? We are currently in the highest residence in the world, and these are our views. I'm out of words. I feel so grateful. I feel thankful to Excel and Ryan for giving us the opportunity to tour this penthouse. And we started this journey 4 years ago. Here we are touring an amazing unit like this. Sheer scale of Central Park Tower is awe-inspiring. This 1,550-foot tower was designed by Adrian Smith and Gordon Gill Architecture. Das musst du ja für immer sauber machen, ne? Wenn du von oben nach unten sauber machst, musst du oben wieder anfangen. And houses 179 units and is a masterpiece of modern architecture. I think great architecture doesn't need to make a statement, especially when it's a residential tower. I think it needs to find its place in the world and the location in which it is, and let the unit owners create their own dream homes one by one by one. The width of the building and the cantilever section. Boah, das ist irgendwie... Das Ganze ist da so hochgebaut. Das triggert ja irgendwie übertrieben. Einige Gebäude sind so unstabiler gebaut, da sieht's geil aus. Das triggert mich irgendwie nur, dass das nicht mit dem Boden verbunden ist. Oh Gott. Combined has 12,100 pieces of glass that covers this facade and creates a unique and striking visual aesthetic that is a testament to the innovation and the creativity of the design team. The center core concrete foundation of the building houses the majority of the structural columns, creating the perfect opportunity for elevators and utility areas. While the exterior perimeter requires fewer setback columns, allowing for unobstructed views from the interior. To make this architectural marvel possible, 360 million pounds of concrete was poured to frame this megastructure. And on top, it features the largest and heaviest mass damper in the world. This massive counterweight counteracts the movement of the earth and wind, ensuring the stability and the comfort of the building. Das ist halt schon, da habe ich schon Schiss. Da ist also was dran, wenn man so weit oben ist, dass es irgendwie unstabiler wird, ne? Wenn ihr da so eine Sicherung drunter machen müssen. I can't believe this, but we made it here. Right behind me is the tuned mass damper. Weighs around 1200 Tonnen wiegt der Massedämpfer. Warum braucht man sowas? Oh Gott, jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss. tons. It is the biggest and the heaviest damper in the world. Der schwerste Massedämpfer der Welt. Fühlt man sich jetzt eher sicherer oder unsicherer? Gegen Schwingungen, Erdbeben, Wind, ja. And it is unlike anything I have ever seen in my life. It looks incredible and it helps with the strength of this building. But Central Park Tower is not just about its iconic exterior design. The building boasts an array of exclusive amenities for its residents, including the Central Park Club. This luxurious private club features a 60-foot-long outdoor swimming pool with a cabana deck. It's hard to understand that since it's old glass building, but again, we're so high up that you basically have the city just to yourself, at least from this penthouse. Das ist echt krass, du kannst einfach in der Badewanne nackt sein und kann keiner reingucken, weil du so fucking hoch bist. House, again, Central Park. Look at this beautiful walk-in shower. Again, it's old stone, everything is book-matched. Es wurde berichtet, dass New York wegen der Gewichte der gesamten Gebäude die Insel im Jahr 12 bis 15 Zentimeter versinkt. Bullshit! Das ist so ein Bullshit. Hilfe! 15 Zentimeter im Jahr. Das sind 7,5 Meter in 50 Jahren. Der Meeresspiegel steigt und New York sinkt in 50 Jahren 7,5 Meter. Digga, kannst du es noch 10 Jahre geben, dann ist es ein Atlantis. 1 bis 2 Millimeter, sagt Google. Ja, das kann sein. 1 bis 2 Millimeter ist gut. 15 Zentimeter pro Jahr. Boah. Same for the floors. And then coming to this side, we have the vanity. 1 bis 2 Millimeter pro Jahr, das geht klar. Was ist mit Erderwärmung, Meeresspiegel ansteigen? Wie viel ist das im Jahr? Weiß das einer? Aus dem Kopf? Wie viel Millimeter, wie viel Zentimeter? Jedes Jahr 2 Kilometer steigt der Meeresspiegel. Gut. Don Esco und immer gut. 3,6 Millimeter. 3,6 Millimeter pro Jahr. Das ist schon viel, oder? Alle 3 Jahre ein Zentimeter. Unumgänglich. Finde ich schon viel, oder?
Alle 3 Jahre in Zentimeter. Fake News, Propaganda, Angstmacherei. Glaubt dem nicht. Gar nichts, glaube ich. Was ist denn hier? Schwachsinn. Wer ist das? Der Meeresspiegel steigt nicht? Ach so, Propaganda ist das. Gib mal das Propaganda, okay. Oh Mann, ey. I like how the frame of the doors are all wrapped in chrome. Super cool. Then you have this mirror wall, and it's not just a wall, it's also a medicine cabinet. Wanted to point that out. And just a beautiful bathroom, and I can't get over the views. You have your glass sectioned water closet here, and that's it for the second bathroom. Now follow me this way. Before we check out the primary bedroom itself, I want to show these 2 massive spaces. This is your first dedicated room for your walk-in closet. A lot of times Das ist der Kleiderschrank. Der steht gerade im Kleiderschrank. Digga, das ist größer als alle meine Räume. Das ist der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank ist so groß wie meine Wohnung. Was soll das denn? in these high-rises or in these developments, they leave the walk-in closets open. That way the end user can come in and design it to their taste, design it to their specification. And that's why Das ist eine komplette Wohnung in Berlin, ja. this room is empty. Dafür zahlst du Berlin in einer WG 1000 Euro. And in fact, back to the hallway, we have another room here. This would be your second walk-in closet. noch einer, so you okay. have plenty of space to accommodate all your clothes. Now follow me this way. Welcome Wenn euer Kleiderschrank unter 100 Quadratmeter ist, ist das schon cringe. to this primary bedroom. I mean, take it all in. Hardwood floors, seating area here, your king-size bed with a padded back wall, and then you have these views. Once again, I'm sorry, we keep talking about Central Park, Krankes but Schlafzimmer. how do we not? And during the day, you get this phenomenal view. At night, it totally changes character. Obviously, park is Stell dir vor, du willst zum Bäcker, musst den ganzen Weg runter und wieder hoch. Da sind 10 Angestellte dabei, das ist alles mit drin. going to be a little bit darker. Then you will have the glowing city lights. It's just fantastic that you can appreciate and enjoy the city from your primary bedroom. And with that, we're done on the second level, and we're done with this incredible primary bedroom. This ballroom is unlike anything. Ach, da halt doch das Maul. Da ist ein scheiß Ballsaal in der Wohnung. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. We have ever seen in any home. It's around 2,000 square feet with 27-foot high ceilings. It is located on the 131st floor of Central Park Tower, and it is part of your penthouse. It's perfect for private dinners, runway shows, Private Dinner, Modeschau. fundraisers, and the list goes on and on and on. You can easily have 200 to Wofür brauchst du denn einen scheiß Ballsaal? 500 Meter über New York. 300 people here very comfortably, and it's one of those moments in the property where you just want to stop, look around you, and take these views in. It's fantastic, and with the building, elevation, the unit itself, and all of it coming together, in my opinion, it's one of a kind. Yeah, this is really incredible. As you said, we've never seen anything quite like this. But I feel like as crazy as this is, what's even crazier is the fact that we have a terrace right outside that's about half this size, which we're gonna see in just a second. Absolutely. I'm really excited for that space, and this is your ballroom. Just unbelievable. Now, gets better because right on the other side we have a hallway that leads us to few rooms. Da hätte man ein Basketballturnier drin machen können. This door opens up to your private elevator that runs the 3 levels. Then Stimmt, die hätten keinen Bock mehr für das Gebäude noch weitere Wände zu ziehen und das irgendwie einzurichten oder irgendwie irgendwas zu machen. Deswegen sagen die, hier hast du einen Ballsaal. Fertig. Einfach scheiß. Du kannst du selber machen, wie du willst. Keine Wände, keine Möbel. Ist ein Ballsaal. coming here, we have 2 doors. They each open to a beautiful powder bathroom. We have the first one here, second powder bathroom on this side with same. And I gotta mention, even though this penthouse is fully finished, you can still reconfigure the space. Since you have the central core in the center and you have the exterior columns basically framing the penthouse, you can knock out all the walls, all the hallways, reconfigure the entire space and make it your own. And I say that because I have a feeling the end user might come in and they may put their own personal touches, and they have so much potential. Interior on the 3rd floor. Now, let's check out that Wer kauft sich die Bude für 250 Millionen und reißt dann alle Wände raus und macht was Eigenes? Das ist ja krank. amazing terrace.
what an amazing outdoor space on the 131st floor of this building. Our elevation, views around us, and how quiet it is up here is just hard to explain. It's so peaceful. You're above the city. We have 10-foot triple pane glass railing throughout to make the space more comfortable and safe. That's Central Park right there. Rest of the city around you. I mean, it's fantastic. It's hard to explain what it feels like to walk this terrace and enjoy the city. I'm out of words. Yeah, this is incredible. This is definitely unlike anything we've ever seen. I would have thought it would be like windy or something up here, but it's so quiet. It's so comfortable being up here. It's hard to believe. Bei mir ist das hier überhaupt nicht chillig. Wir sind hier im 70. und es ist zwar sau hoch, aber wir sind an so einer Ecke. Das heißt, wenn unten gehupt wird oder Sirene ist oder irgendwas, halt das übertrieben hoch und das hört sich an, als wenn ein Auto 1 Meter neben mir hupt, obwohl wir hier so weit oben sind. Das ist verrückt. I believe that one of the busiest cities in the world is below us right now because you can't hear anything. I agree. And such a trophy property too. I feel like whoever buys this Das gehört alles dazu, ne? home, they're gonna own a piece of art that no one will ever own. They will be the only people to hold the key to a special home like this. And what an honor for us to get the opportunity to tour this penthouse and share it with all of you. And now, let's see this place at dusk. Experience, no matter who you are, if you dare. Die wollen das oder verkaufen. Ja, ist schon sehr krass. Sehr, sehr krass. Noch heftiger als ich dachte. Ich wusste nicht, dass die so groß ist. Das ist ja wirklich über 3 Stockwerke, 1600 Quadratmeter. Mit Ballsaal und allem drum und dran. Heftig, heftig. Ist auch cool, die Sicht mal von da oben zu sehen, weil ich habe jetzt schon von 5, 6 verschiedenen Aussichtsplattformen in New York gesehen von oben. Aber das ist krass, das nochmal so aus der Mitte zu sehen. Sehr, sehr krass, heftig. Aber ich weiß, warum hat das noch keiner gekauft? Wie viele Leute können sich das auf der Welt leisten, dass sie noch Geld übrig haben? Für eine Viertelmilliarde, wenn du das Ding kaufst, dass du die übrig hast, musst du ja Milliardär sein. Das kauft sich ja keiner, der genau 250 Millionen hat. Du bist ja bestimmt schon bei 20 Millionen Nebenkosten im Jahr. Wie viele Milliardäre gibt es auf der Welt, die sich das leisten können? 1000? Wieso kauft das keiner? Eine Bude für 250 Millionen, ist das krank. Okay, gut.